Let us go in the Word of God. In the book of Exodus, allons dans la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapter 20, verse 15. chapitre 20, verset 15. Exodus chapter 20, verse 15. Exode chapitre 20, verset 15. As we are going there, Alors que nous y allons, I thank God je remercie Dieu for giving me the opportunity to be here this afternoon, m'avoir this donné evening, l'opportunité d'être là ce soir and for allowing us to be gathered in His presence. et de nous avoir permis d'être réunis en sa présence. We thank God Nous remercions Dieu for His Spirit pour son esprit and His anointing et son onction manifest in this place qui se manifeste dans ce lieu for His glory pour sa gloire in Jesus' au name. nom de Jésus. Hallelujah. Amen. So we're going to read the Word of God Nous allons lire la parole de Dieu in the book of Exodus, dans le livre d'Exode, chapter 20, verse 15, chapitre 20, verset 15, in Jesus' au name. nom de Jésus. Though thou shalt not steal. Tu ne déroberas point. Hallelujah. Amen. May the Lord bless His Word. Que Dieu bénisse sa parole, May it come full of understanding, qu'elle vienne pleine de compréhension, revelation, de révélation, wisdom, sagesse, life, vie, grace, grâce and blessing et bénédiction in the name of au Jesus. nom de Jésus-Christ. So we are continuing our study Alors nous continuons notre étude on praying against the works of darkness. sur prier contre les œuvres des ténèbres. The passage was Exodus chapter 20, verse 15. So praying Exode chapitre 20, verset 15. praying against the works of darkness. Prier contre les œuvres des ténèbres. And within that main topic or theme, Et dans ce thème principal, we are speaking about the 10 commandments nous parlons des 10 commandements of Lucifer. de Lucifer. The 10 commandments of Lucifer. Les 10 commandements de Lucifer. And we explained already Et nous avons expliqué déjà that the 10 commandments of Lucifer que les 10 commandements de Lucifer are nothing but the 10 commandments of God ne sont rien d'autre que les 10 commandements de Dieu in reverse. à l'envers. So last week Alors la semaine dernière, we spoke about the 7th commandment, nous avons parlé du 7e commandement, which was qui était adultery. l'adultère. And we explained Et nous avons expliqué the strategy la stratégie of Satan de Satan with regard to causing people to commit adultery. en regard avec pousser les gens à commettre l'adultère. We spoke about the adultery in the physical realm Nous avons parlé de l'adultère dans l'aspect physique, dans son aspect physique. and adultery in the spiritual realm. Et nous avons également parlé de l'adultère. And we spoke about the demon that Satan has delegated to cause adultery. Nous avons parlé du démon que Satan a délégué pour causer l'adultère. So today Alors aujourd'hui, we're going to speak about nous allons parler the 8th commandment, du 8e commandement, which is simply simplement stealing. voler. Stealing. Voler. Now understand, Maintenant comprenez, in the 8th commandment of Lucifer, dans le 8e commandement de Lucifer, he want to he want people to excel in the art of stealing. il veut que les gens excellent dans l'art de voler. Now, what is stealing? Maintenant, qu'est-ce que voler? Stealing Voler, is simply c'est simplement taking something prendre quelque chose that does not belong to you qui ne vous appartient pas, without permission. sans permission. I repeat again. Je répète, Stealing voler, is taking something c'est prendre quelque chose that does not belong to you qui ne vous appartient pas, without permission. sans permission. Stealing Voler, is robbing, c'est dérober. meaning Qui veut dire taking something prendre quelque chose unlawfully. illégalement.
In other terms, En d'autres termes, what does he imply? qu'est-ce que cela implique? When you take something, Quand vous prenez quelque chose, there must be legality in it. il doit y avoir de la When you légalité. take something Quand vous prenez quelque chose that does not belong to qui you, ne vous appartient pas, you must have the permission to take vous it. devez avoir la permission de If you le prendre. take it Si vous le prenez without permission, sans permission, you are stealing. vous volez. If you take something that does not belong to you Il ne vous appartient pas. unlawfully, Illégalement, then you, in other words, you are taking it unlawfully. alors vous le prenez illégalement. Therefore, Par conséquent, whenever à chaque fois you see something que vous voyez quelque chose that does not belong to qui you, ne vous appartient pas, there is a regulation il y a une régulation for you pour que vous to take it. puissiez la prendre. If you don't follow the regulation, Ne suivez pas cette if you régulation. don't follow the law, Vous ne, if you don't follow the principle, vous ne suivez pas les for you to acquire this thing, pour que vous puissiez acquérir cette chose, you are taking this thing unlawfully. vous prenez cette chose illégalement. Therefore, Par conséquent, you are categorized vous êtes catégorisé as a thief. comme un voleur. Amen. Amen. Understand very well. Comprenez très bien. And I want you to realize something. J'aimerais que vous réalisiez Satan quelque chose. Satan is not really into the real sense of stealing. n'est pas vraiment dans le sens premier de voler. Yes. Du vol. Satan he want to use subtlety Satan veut utiliser de la subtilité that you come to do something pour que vous puissiez arriver à faire quelque that chose is not right in the eyes of God qui n'est pas juste aux yeux de Dieu without you knowing it. sans que vous ne le sachiez. That's the main aim of Satan. Voilà le but principal de Satan. People Les gens may know peuvent savoir that if I take something que si je prends quelque chose that somebody did not give to me que quelqu'un ne m'a pas donné without permission, sans permission, I'm stealing. je vole. Satan knows that people know that. Satan sait que les gens le savent. So what he wants, Alors ce qu'il veut, he wants you to do something il veut que vous fassiez quelque chose that you think que vous pensez that it is right, être juste, but in the eyes of God, mais aux yeux de Dieu, it is not right. ce n'est pas juste. So this is the dimension Voici donc la dimension where Satan wants to take people into. où Satan veut emmener les gens. So with regard to stealing, Alors en rapport avec le vol, remember what is stealing rappelez-vous ce qu'est voler, is to take something c'est prendre quelque chose that does not belong to you qui ne vous appartient pas without permission, sans permission, or to take something ou prendre quelque chose that does not be unlawfully. illégalement. Amen. Amen. Now, Maintenant, the Bible says la Bible dit in the book of John chapter 10 verse 10. dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10. John chapter 10 verse 10. Jean, Chapter 10 Jean chapitre 10 verset 10. verse 10. John chapter 10 Jean chapitre 10 verse 10. verset 10. I'm reading the word of God Je lis la parole de Dieu in the book of John dans le livre de Jean chapter 10 verse 10. chapitre 10 verset 10. In Jesus' name. Au nom de Jésus. The thief Le voleur cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. This is Jesus speaking. Huh? C'est Jésus qui parle. I am come that they might have life Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie and that they might have it more abundantly. et qu'elles soient dans l'abondance. So, what is Jesus saying here? Alors, qu'est-ce que Jésus nous dit ici? Jesus is saying Jésus dit, there are three il y a trois principal purpose of a thief. buts principaux du voleur. The first one Le premier,
is to come to steal. c'est de dérober. In other words, to take something En d'autres termes, prendre quelque chose that does not belong to him qui ne lui appartient pas without permission, et sans permission. or take something Prendre quelque chose unlawfully. illégalement. The second purpose Le deuxième but principal of the thief du voleur, is to kill. c'est de d'égorger, de tuer. In other terms, En d'autres termes, he comes il vient to remove life. pour ôter la vie. He comes Il vient to deprive people pour priver les gens from the impulsion de l'impulsion that moves them forward, qui les fait avancer, that cause them to prosper. ce qui les pousse à prospérer. So, for instance, Alors par exemple, someone can be motivated quelqu'un peut être motivé to do something, à faire quelque chose, to achieve something in life. d'accomplir quelque chose dans la vie. When you remove that motivation, Quand vous enlevez cette motivation, you are stealing that motivation away from that person. vous volez cette motivation à cette personne, You are killing that person vous tuez cette personne with regard to his objective. en rapport avec son objectif. Therefore, Par conséquent, it will result to non-achievement. il finira dans un non-accomplissement. Thank you. Do you see people? Voyez-vous des gens They usually say, qui disent souvent I will be a doctor. je serai un docteur, And they go study. ils vont They étudier, try. ils essaient encore, They are good at the beginning. ils sont bons au début At a certain point in time, et à un certain moment, there is no more that motivation, that il desire n'y a plus cette motivation, ce désir to become a doctor. de devenir docteur. Therefore, Alors, they lose their appetite ils perdent leur appétit for schooling pour les études to achieve what they wanted in the beginning. et pour accomplir ce qu'ils voulaient depuis le début. In other terms, En d'autres termes, their objective, leur objectif, their goal leur has but been killed. a été tué. How many times Combien de fois in life dans la vie you say, avez-vous I will do this, je ferai ça, I will do this, je ferai ceci, I will achieve this, j'accomplirai I cela, will be that person, je serai cette personne. and check in your life Et regardez votre vie and ask yourself, et demandez-vous how many of those things have you done? Have you achieved? combien de ces choses avez-vous accompli? How many of those things Combien de ces have you choses become? êtes-vous devenu? If there are a lot of them, S'il y en a plusieurs, know that sachez those objectives have been killed in your life. que ces objectifs ont été tués dans votre vie. So this is the second purpose of a thief, Voilà donc le deuxième but d'un voleur, is to kill, c'est de kill ambitions. tuer les ambitions. There's killing in the physical sense, Il y a tué dans le sens physique, and there's a killing also in the spiritual il sense. y a aussi tué dans un sens spirituel. When somebody dies before his time, Quand quelqu'un meurt avant qu'il ne meure, his destiny has been killed. sa destinée a été tuée. He has not become what God has called him to become. Il n'est pas devenu ce que Dieu l'appelait à devenir. When someone Quand quelqu'un is away from the ways of God, est loin du chemin de Dieu, he has been stolen il a été volé from his God-given purpose in life. de son but divin. God Dieu has not created you ne vous a pas créé to be a thief. pour être un voleur. God Dieu has not created ne you vous a pas to be créé a gangster. que vous soyez God Dieu ne vous a has pas not créé, created you ne vous a pas créé to be a liar, que vous soyez un menteur, to be an hypocrite, que vous soyez un hypocrite, to be a beggar, que vous soyez un to mendiant, be a homeless. que vous soyez un sans-abri. God has not created you Dieu ne vous a pas to be créé a failure in life. pour que vous soyez un échec dans la vie. Hallelujah. Amen. Do you know why I say it? Savez-vous pourquoi je le dis? Because God Himself Parce que Dieu lui-même is not a beggar.
n'est pas un mendiant. God himself Dieu lui-même is not a liar. n'est pas un He's not menteur. an hypocrite. Il n'est pas un hypocrite. God himself Dieu lui-même is not a failure. n'est pas un échec. God himself Dieu lui-même is not a thief. n'est pas un voleur. But you ask me, Et vous me demandez, why do you compare me with God? pourquoi vous comparez-vous à Dieu? Because it is God himself who said, C'est parce que c'est Dieu lui-même qui a dit, let us create mankind créons l'homme to our own image à notre image and to our own likeness. And what ressemblance. et notre ressemblance. In other terms, En d'autres termes, God wants you to be like him. Dieu veut que vous soyez comme lui. If God, when he does something, it succeeds. Et si Dieu, quand il God wants you that when you do something, it succeeds as well. veut également que quand vous fassiez quelque chose, vous succédez. If when God does something, he achieves it. Quand fait quelque chose, il l'accomplit. God wants you also when you do something, you achieve Dieu it. veut également que quand vous fassiez quelque chose, Because he has created you to his own image and parce qu'il likeness. vous a créé à sa propre image et sa ressemblance. So you must be the success that God is. Alors vous devez être le succès que Dieu est. You must be the achievement that God Vous is. devez être l'accomplissement que Dieu est. You must be the victory that God Vous is. devez être la victoire que Dieu est. So if you don't see Alors si vous ne voyez those pas things in your life, ces choses dans vos you vies, must ask yourself, vous devez vous demander, something is being taken away from you. quelque chose vous a été volé. Something has been killed in your life. Quelque chose a été tué dans votre vie. So the third purpose Alors le troisième is to but destroy. est de détruire. The third purpose of a thief Le troisième but du voleur, is to destroy. c'est de détruire. According to Jesus, Selon Jésus, to destroy means détruire signifie to annihilate, annihiler, to extinguish, éteindre, to nullify, nullifier, to completely make it to disappear. de faire complètement disparaître. In other terms, En d'autres termes, when you destroy something, quand vous détruisez quelque chose, he has no more the same form. He has no more the same form. cette chose n'a plus la même forme. He is no more the same. Cette chose n'est plus la même. He is non-existent anymore. Cette chose n'est plus existante. He is completely gone. Cette chose a complètement disparu. How much of your dreams Combien de vos rêves that you wanted to achieve, que vous vouliez accomplir, réaliser, that you don't even think of them anymore? auxquels vous ne pensez même plus? How much Combien of your ambition de votre ambition you wanted to achieve vous vouliez accomplir and you don't think of them anymore? et vous n'y pensez même plus? Where are they? Où sont-elles? Destroyed. Détruites. They are no more. Elles ne sont plus. And this is the purpose of a thief. Et voilà le but du voleur. And that thief is the devil. Et ce voleur, c'est le diable. This is his purpose Et c'est son but against your life, contre votre against the church, against the children of God, against the creature of God, contre la création, against human beings. contre les êtres humains. Don't think Ne pensez pas that even if someone serves the devil, même si quelqu'un sert le diable, that the devil is not against that person. que le diable n'est pas contre cette The personne. person doesn't know that the devil is fighting him, La personne ne sait même pas que le diable but yet se the bat, devil is fighting him big time. alors que le diable lui-même se bat contre cette personne But the person is just ignoring. et la personne en fait est juste ignorante. That's why you see sorcerers. Voilà pourquoi vous voyez les sorciers They are the biggest losers qui sont les plus gros perdants because they think that they serve the devil parce qu'ils and that the pensent devil will reward them. qu'ils servent le diable The devil will reward them. et que le diable va les récompenser, But the devil is actually taking away from them. alors que le diable est en fait en train de les voler And at the end of the day, et au bout du compte, he will kill them. il les tuera. Hallelujah. Amen. Now let's continue. Alors continuons.
I said stealing, J'ai dit que voler, or according to the definition, stealing is to take something unlawfully. selon sa définition, voler c'est prendre quelque chose illégal. Take something without permission. Prendre quelque chose sans permission. Now, according to the devil, Alors selon Satan, le diable, listen very well. Listen very well. écoutez très bien. I'm telling you, listen very well. Écoutez très bien. According to the devil, Selon le diable, whenever à chaque fois a man qu'un homme will go with a woman, ira avec une femme, in other words, we sleep with a en woman, d'autres termes, in other words, we have sex with a woman, aura des relations sexuelles avec une femme, without having paid the dowry. sans avoir payé la Yes, dot the dowry to her parents, à un parent, to the parents of the woman. ses parents, aux parents de la femme, That man, cet homme, that person cette personne has stolen from the parents. a volé aux parents. I repeat it again. Je répète, According to Satan, selon Satan, for you, even according to God, et même selon Dieu, for you to have sex with a woman, pour que vous ayez des relations sexuelles avec une femme, you must have paid the dowry to her parents, vous devez avoir payé la dot à ses parents, which is the symbol qui est un symbole of marriage de mariage according to families. selon les familles. I know that in some culture, Je sais que dans certaines cultures, they don't have anymore that notion of dowry. ils n'ont plus cette notion de la dot. But yet, Mais for you to take their daughter, pour que vous puissiez prendre, you must usually speak to the family or ask the permission to the father. vous devez d'abord parler à la famille ou demander la permission au père. Still, Voler, or toujours, you need permission. vous devez avoir la permission. The dowry also La dot is what gives you permission est ce qui vous donne la permission to go with the woman or the daughter of someone else. d'avoir des relations avec la fille de quelqu'un. So whenever you have a sexual intercourse Alors à chaque fois que vous avez des rapports sexuels with a woman avec une femme to whom you have not paid dowry, à qui vous n'avez pas payé la dot, you have stolen away from their parents. vous avez volé à ses parents. According to Satan, Selon Satan, you are a thief. vous êtes un voleur. I want to ask you, Je vais vous demander how many people combien de personnes are aware of this? sont au courant de ceci. How many people Combien de personnes are really paying attention to that? font vraiment attention à cela. Yet you see people, Toujours vous voyez des gens, even in a young age, et même even in primary school, même dans les écoles primaires, they sleep with young girls. ils couchent avec de jeunes filles. They don't know that they are stealing Ils ne savent pas qu'ils sont en train de voler from the parent of that young girl. aux parents de cette jeune fille. In colleges, Dans des collèges, it's happening. ceci se produit également. Even adult people, Et même des personnes they will adultes live together in the same house, vivront ensemble dans la même maison sleeping, et ont des relations. having sex together. Yet the man has not paid the dowry to the father of the woman. L'homme n'a pas payé la dot au père de la femme. He is a thief. Il est un voleur. Let's carry on. Continuons. Malachi chapter 3 verse 7 to 12. Malachi. The book of Malachi Malachi, is the last book of the Old Testament. Malachi chapter 3 chapitre 3, verse 7 to 12. versets 7 à 12. Are we there? Est-ce que nous y sommes? Can help them, please. The book of Malachi,
It's the last book. It's the book before the book of Matthew. If you're in Matthew, just go one book before. You'll find the book of Malachi. 3, Yes. verse 7 to verse 12. Are we there? I'm reading the word of God in the book of Malachi chapter 3, verse 7 Chapitre 3, verset 7. to 12 in the name of Jesus. Verset 7 à 12 au nom de Jésus. For I am the Lord, I change not. Therefore you, ye sons of Jacob, are not consumed. Even from the days of your fathers, you are gone away from my ordinances, and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, says the Lord of hosts. But ye say, wherein shall we return? Verse 8. Will a man rob God? Yet you have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Ye are cursed with a curse. For ye have robbed me, even this whole nation. Bring ye all the tithe into the storehouse, that there may be meat in my house. And prove me now where herewith, says the Lord of hosts. And I will not, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sake, and he shall not destroy the fruit of your ground, neither shall your vine cast a fruit before the time in the field, says the Lord of hosts. And all nations shall call you blessed, for you shall be a delightsome land, says the Lord of hosts. Amen. Amen. Hallelujah. This is God speaking himself C'est Dieu lui-même qui through parle the prophet Malachi. à travers le prophète Malachi. And he says, Et il dit when people que quand les gens do not pay their tithes, ne payent pas leur their dîmes, dîmes and give the offering, et leurs offrandes, okay, they are actually stealing God. ils volent Dieu, Not stealing a man. pas un homme. This is stealing God himself. C'est voler Dieu lui-même To say that pour dire que the tithe les dîmes does not belong to a man. n'appartiennent pas à un homme, It belongs to God himself. elles appartiennent à Dieu lui-même. Therefore, when somebody Alors à chaque fois does not pay the tithe, que quelqu'un ne paye pas in la other words, the tenth of whatever he en receives, d'autres termes, le dixième de tout ce qu'il reçoit. so if somebody gives you 100 rand, Alors si quelqu'un vous donne 100 rand, the tenth of that 100 rand does not belong to you. le dixième de ces 100 rand ne vous appartient pas, It belongs to God. mais appartient à Dieu. So you must give it back to God. Alors vous devez le rendre à Dieu. You must give it to God. Vous devez le donner à Dieu. If you use it, Si vous utilisez cela, you are stealing from God. vous volez. And listen, Et écoutez, when you steal from God, quand vous volez, automatically automatiquement, you are marked with a curse. vous êtes maudit. I repeat it again. Je répète, I say, je dis, when you are stealing the tithe of God, quand vous volez les dîmes de Dieu, automatically automatiquement, there is a curse over your life. vous êtes frappé par une malédiction dans votre vie. And what does it do? That curse. Et que fait cette malédiction? It causes the devourer Elle pousse le dévoreur to come and steal from you. à venir et vous voler. It causes the devourer Elle pousse le dévoreur to destroy from your life. à détruire votre vie. You will have something, Vous aurez quelque chose it will be nullified. et ceci sera nullifié. Haven't you seen people usually N'avez-vous pas vu des gens they say
qui dit hey, I received that money, j'ai reçu cet argent, but I can't explain what I've done with that money. mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. I can't even remember. Je ne m'en souviens même pas. Do you know why the reason? Somebody destroyed it. Quelqu'un l'a détruit. Have you seen some people? Avez-vous vu des gens They are working. qui travaillent, They are paid at the end of the month. qui sont payés à la fin du mois, But yet, mais toujours, they are still not able to take care of every need in their life. ils ne sont pas capables de prendre soin de tous leurs besoins dans la vie. It's like there is shortage. Il y a comme un manque, Yet they are well paid. même s'ils sont bien payés, But they can't, they can't take care of their need. et ils ne peuvent pas prendre soin de leurs besoins. And they ask themselves, Et ils se demandent, but I work hard. et pourtant je travaille dur, I even do overtime. je fais même des heures supplémentaires, I'm paid for that overtime. et je suis payé pour ces heures supplémentaires. But I can't understand Mais je ne comprends why pas I'm struggling financially. pourquoi j'ai des problèmes financiers. Simply Simplement because the devourer has devoured the finances. parce que le dévoreur a dévoré leurs finances. Because they do not honor God with their finances. Parce qu'ils n'honorent pas Dieu avec leurs finances. They steal what belongs to God. Ils volent ce qui appartient à Dieu, Whether people believe in God or not, qu'ils croient en Dieu ou pas. the tenth of whatever they receive belongs to God. Le dixième de tout ce qu'ils reçoivent appartient à Dieu. It is the same thing in this country. Et c'est la même chose dans ce Whether you are of this country que vous soyez or you are not of this country, ou que vous ne soyez as pas long as you live here and you work here, ici et que you vous need to travaillez pay ici, the taxes in this country. vous devez payer les taxes dans ce When you go to the shop, Quand vous allez dans un shop, do you know you pay 14%, now it's 15% saviez-vous que vous payez 15% for taxes. de taxes? It's already added in the price of whatever you buy. C'est déjà ajouté au prix de toute chose que vous achetez. Now, if you pay taxes for a country, Donc si vous payez for a taxes, government, un pays, pour un you gouvernement, know what the government says. vous honorez ce que dit le gouvernement. And what about God, Et alors Dieu, who created people, qui, a, who formed government? qui forme les gouvernements, What about him? quoi à propos de lui? And know that the curse, Et sachez que la you can malédiction, change countries. vous pouvez changer de pays. You may say, Vous pouvez dire, I'm coming from Cameroon. je viens du Cameroun And Cameroon, I'm struggling too much here. et j'ai trop de problèmes ici. I can't make it here. Je n'arrive pas. Je n'y Let arrive me pas. go to the US. Que j'aille aux États-Unis, There's a better life there. il y a une meilleure vie You là-bas. go there. Vous allez là-bas. As long as the curse is over your life, Tant que la malédiction what sera you sur experience in Cameroon, ce que vous expérimentez au you Cameroun, will experience it in your US. vous allez également l'expérimenter aux États-Unis. The struggle that you were having in Cameroon, Le problème que vous avez au you Cameroun, will also have it in the US. vous les aurez également aux États-Unis. That's why C'est pourquoi avoid being cursed. évitez d'être maudit. If you know Si vous savez that you are not right with God, que vous n'êtes pas juste avec Dieu, you are not in good term with God, vous n'êtes pas en bon terme avec Dieu, repair quickly, réparez cela rapidement, because you cannot escape God. parce que vous ne pouvez pas fuir Dieu. Jonah had tried to escape God. Jonas a essayé de fuir Dieu. He took a ship to go to Tarshish, Il a pris un bateau pour aller à Tarshish, where God asked him to go to Nineveh. alors que Dieu lui avait demandé He d'aller. thought that he could escape God. Il a pensé qu'il pouvait fuir Dieu. But even in the midst of the sea, Et même au bon milieu de la there mer, was a huge storm il avait une grande tempête that he was about to die. et il était sur le point de But not even only him, mais pas seulement but everyone who was around him mais toutes les personnes qui étaient were also about to die. étaient aussi sur le point Because of one person, à cause d'une personne that was Jonah. qui était Jonas, This is to say that pour dire que when you are cursed, quand vous êtes maudit, the people around you, les personnes you affect them vous negatively. les affectez négativement. The people around Les you, personnes qui vous they will also have problems auront également because of you. à cause de vous. Your family Votre will famille experience problems aura des because problèmes of you. à cause de vous. Your children Vos enfants will experience problems
cause de vous. Because you are cursed. Parce que vous êtes That's why maudits. Jonah said Voilà pourquoi Jonas to dit the people, throw me in the sea. jetez-moi dans la mer. Because this storm Parce que cette happens tempête because of me. se produit When à they cause de threw moi. Jonah in the sea, Et quand ils ont jeté the storm Jonas dans la mer, stopped. la tempête s'est arrêtée But immédiatement. yet, Mais alors, because Jonah was cursed, parce que Jonas était maudit, that even inside the water, même dans l'eau, the curse was following him. la malédiction le That suivait. a big fish came and swallowed him. Et un grand poisson est arrivé et l'a avalé. And he was stuck in the womb Et il était coincé dans le ventre of the fish. du poisson. Do you know what to be stuck in the womb of a fish? Savez-vous ce que c'est d'être coincé dans le ventre d'un poisson? It means what? Ça veut dire That you can only go as far as the womb allows you to go. que vous ne pouvez aller plus loin que où le ventre vous autorise à aller. As big as the womb of the fish is, that's how much you can move. Aussi grand que le ventre du poisson est, That's how much you can prosper. voilà combien vous pouvez prospérer. In other terms, En d'autres termes, you are limited. vous êtes limité. Have you ever experienced things? Est-ce que vous You avez are déjà trying things, expérimenté? you are trying. Vous essayez des choses, No matter how hard you do, et indépendamment de combien vous essayez, you can't make it. vous n'y arrivez You pas. don't achieve. Vous No n'accomplissez pas. matter how much you study, Indépendamment de comment vous étudiez, and yet you still fail. vous échouez. You put more effort, Vous faites plus d'efforts, but you still fail. mais vous échouez toujours. Limitation. Vous êtes limité. Limitation. La limitation. You need to come out of the womb of the fish. Vous devez sortir du ventre. In other words, you must be free from the curse. En d'autres termes, vous devez être libéré. You are in the womb because of the curse. Vous êtes dans le ventre à cause de la malédiction. Until you have repaired with God, Jusqu'à ce que vous vous réconciliez you avec will Dieu, be stuck in the vous serez coincé dans le ventre du poisson. Amen. Amen. Until Jonah repented in the womb. Et en effet, Jonas s'est repenti. When Jonah asked for the forgiveness, Et quand il a demandé le pardon, The fish released him, vomited. le poisson l'a vomi. amen. Amen. And he went to Nineveh to do what God asked him to do. Et il s'est rendu à Ninive pour faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. So somebody who steals from God Quelqu'un qui vole Dieu Is cursed. est maudit. Please, S'il vous plaît, don't let yourself be cursed. ne soyez pas maudit. Amen. Let us read something. Lisons un peu plus. More. Exodus chapter 22, Exode chapitre 22, verse 1 to 4. versets 1 à 4. Exodus is the second book of the Bible. Exode, It's the second book of the Bible after the book of c'est le Genesis. deuxième livre de la Bible après le livre de Genèse. After the book of Genesis. Exodus chapter 22, verse 1 to 4. Exode chapitre 22, versets 1 à 4. I read the word of God in the name of Jesus. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Listen properly what it says. If a man shall steal an ox or a sheep and kill it or sell it, he shall restore 5 oxen for an ox and 4 sheep for a sheep. Do you understand that? Est-ce que vous comprenez? He said, if a man Si un homme steal an ox, dérobe un bœuf, how much shall he restore? combien doit-il 5 times. 5 fois plus. So to sell, and if he steal a sheep, Et s'il vole, he must restore 4 times. et s'il vole un agneau, Sorry. Chapter 22, Exode verse 1 to chapitre 4. 22, versets 1 à 4.
Now, what is this? Qu'est-ce que c'est? Simply means Ça veut simplement dire, remember what was used upon the altar. souvenez-vous ce qui a été utilisé sur l'autel, What was used upon the altar? The sacrifice that was brought. le sacrifice qui était apporté Sometimes it was oxen. à l'autel. Souvent c'était le bœuf, Sometimes there were sheep. d'autres fois c'était des agneaux. The ox Le bœuf represent the effort représente l'effort of someone, de quelqu'un, the sacrifice of someone, le sacrifice de quelqu'un, what he has sweated. ce pourquoi il a sué. That's why he come and bring before God Voilà ce qu'il prend et emmène as a sacrifice. en tant que sacrifice. Now you Maintenant you steal it. vous le volez. In other terms, when you steal from a person, Alors en d'autres termes, quand vous volez à quelqu'un, you steal what he sweated for. vous volez ce pourquoi il a sué. You steal his sacrifice Son sacrifice before God. à Dieu. For that, Et pour cela, you will sweat 5 times more. vous allez suer 5 fois plus. That's why, C'est pourquoi, look at thieves. regardez les voleurs. I'm telling you, observe very well their Je life. vous dis, observez très bien leur vie. It seems that they are working more, much more Il semble qu'ils travaillent plus, beaucoup plus than the normal people. que les gens normaux. He may seem to be prosperous after he has stolen something and he's eating what he has stolen. Il peut sembler être prospère après avoir volé, ou quand il mange ce qu'il a volé. And when you look at him, Et quand vous le you regardez, want to envy him. vous l'enviez. That what he has stolen Ce qu'il a volé is only for a short period of time. n'est que pour une petite période. When he de temps. will return, Ce qu'il va it restituer will be more than what he has stolen. sera beaucoup plus que ce qu'il a volé. And I'm telling you, Et je vous dis the effort que l'effort that he will put qu'il will be 5 fournira times of what the person put. sera 5 fois plus que ce The que la person who personne, produced what he has stolen. que ce que la personne a fourni comme effort. That's why C'est pourquoi I'm telling you, je vous dis, don't steal. ne volez pas. You may enjoy what you stole. Vous pouvez For a period of vous time. réjouir de ce que vous Even after 10 years, pour une petite période de temps. you Même will après 10 ans, restore this thing many times, vous allez restituer ces choses plusieurs fois more than what you took. et plus que ce que vous avez pris. At time, Certaines fois, you will say, but I changed my life. vous allez dire, mais j'ai changé de vie. But because you have not repented from that thing that you stole, Et parce que vous ne vous êtes pas repenti de cette chose que vous avez volée, that consequences will still follow you. cette conséquence vous suivra. And if you are not even careful, it will follow your children. Et si vous ne faites pas attention, elle suivra vos enfants. Your children will restore what they have not taken, Vos enfants restitueront ce qu'ils n'ont pas pris. but you took it. Mais vous l'avez pris. Let's continue. Continuons. Verse 2. Verset 2. If a thief be found Si le voleur est surpris breaking up and be robbant smitten, avec les that he haches die, et qu'il soit frappé et meurt, there shall no blood be shed for him. on ne sera point coupable de meurtre envers lui. You understand that? Est-ce que vous comprenez cela? It says what? If someone Si quelqu'un is found stealing, est surpris as he's stealing, en train de voler he's being caught. And the person who caught him kill him. et la personne qui l'attrape le tue, That person, the thief,
Le voleur will not be avenged. ne sera pas Yes. ne sera pas vengé. Do you know Savez-vous that whatsoever we do on earth, que tout ce que nous faisons sur cette terre, we should reap? nous semons, Whatsoever we sow, we reap. tout ce que nous If you do semons, bad nous things, récoltons. you will reap bad things. Si vous semez de mauvaises choses, Now for the vous thief, récoltez de mauvaises choses. Alors pour le voleur, when he's been killed, quand il est tué, the person who killed him la personne qui le tue is not bound to be restituted of the killing. n'est pas lié. In other terms, En d'autres termes, it should not be punished for his killing. cette personne ne sera pas punie pour son meurtre. Why? Pourquoi? Because he killed a thief. Parce qu'il a tué un voleur. In the eyes of men, Aux yeux des hommes, men can do that, but in the eyes of God, les hommes peuvent, mais aux yeux de Dieu, that person cette deserves what personne, the thief deserves what he le did. voleur, a mérité ce qui le meurtre. Let's carry on. Verse 3. Verset 3. If the sun be risen upon him, Et si le soleil est levé, there shall be blood shed for him. on sera coupable de meurtre. For he should make full restitution. Il fera restitution. If he has nothing, S'il n'a rien, then he shall be sold for his theft. il sera vendu pour son vol. And if the theft be certainly found in his hand, Si ce qu'il a dérobé alive, se trouve encore vivant entre ses mains, whether it be ox or ass âne or sheep, ou agneau, he shall restore double. il fera une restitution. In other terms, En d'autres the termes, penalty for thief la pénalité is always multiplied whatever they have taken. est toujours multipliée. Whatever they have taken. Tout ce qu'ils ont pris, quoi qu'ils ont pris. Remember the Bible says, we read John chapter 10 verse 10. Souvenez-vous que dans Jean chapitre 10 verset 10, The Bible says la Bible dit the thief comes to do what? que le voleur vient To steal, pour voler, to kill, pour and to tuer destroy. et pour détruire. But Jesus said, I've come to do, to give you life and more abundantly. Et dans la What is Jesus saying here? que dit Jésus ici? Jesus says Jésus dit that by the works of the cross, que par les œuvres de la croix, when you follow me, quand vous me when suivez, you give your life unto me quand vous me donnez votre vie, and accepting my sacrifice que vous acceptez mon sacrifice, and walking in my ways, que vous marchez sur your life will be multiplied. votre vie, Your possession will be multiplied. You will have in abundance. vous en aurez, You will have in overflow. vous en aurez. Because that's the symbol of the cross. Voilà ce qu'est le symbole. The symbol of the cross is a plus. Le symbole de la croix est un plus. In other terms, it adds onto your life. D'autres termes, When cela you ajoute à votre vie. abide to you believe in the work of the cross. Quand vous croyez à l'œuvre de la croix, When you believe in what Jesus Christ has done on the cross, vous croyez à ce que it Jésus adds a fait. upon your life. Ceci ajoute à votre vie. You see, the other side, if you take the cross, you put it on the side. Si vous prenez la croix et vous la mettez de côté, It gives the symbol of multiplication ça sign. donne le signe de la multiplication, Multiplication symbol. le symbole de la Say that multiplication. Pour dire the cross, que la croix, either it adds in your life soit elle or it times your life, ou elle multiplie dans votre vie, whatever you have. quoi que vous When ayez. you live by the works of the cross, Quand vous vivez selon l'œuvre de la croix, when you live by the word of Jesus, quand vous vivez selon la parole de Jésus, your life will move forward. votre vie You will va progress. avancer. Vous allez You will progresser. multiply. Vous allez multiplier. But when you don't live that, Et quand vous ne vivez pas comme then ça, the thief comes what? et alors le voleur vient, He subtracts. il soustrait. This is stealing. C'est cela pour les. He divides. Il divise. That's why Voilà pourquoi someone steals, quand quelqu'un vole, he doesn't restore only what he stole. il ne
restitue pas seulement ce qu'il a volé, but he restores many times what he stole. mais il restaure plusieurs fois What ce is qu'il a it? volé. It's Qu'est-ce que division. c'est? C'est la division. So that's why Voilà pourquoi I'm telling you. je vous le dis. For instance, when somebody takes the tithe of God, Quand quelqu'un prend la dîme de you Dieu, see what those things happening. nous voyons ces choses se A produire lot of sickness in his life, or even in his house. dans sa maison ou dans sa propre vie. Why are those sickness happening? Pourquoi y a-t-il tant de So maladies? that he can go and spend money for medicine, to the doctors. C'est pour qu'il dépense l'argent chez les docteurs et les médicaments. And this money Et cet argent is actually going away. est en fait en train de partir. You will see Vous verrez the food will finish quickly in his house. que la nourriture finira Or people rapidement will waste the food. où les gens vont gaspiller la He will nourriture. have big bills of electricity. Il aura de grosses factures d'électricité He will not understand. et il ne comprendra pas. If he's driving, S'il conduit, he can have an accident. il peut avoir un accident. He don't understand. And that when he has an accident, Et quand il a un it's accident, just to make him to spend more money. c'est juste pour Because qu'il he will go dépense and plus repair the d'argent car. pour aller réparer la voiture. What is happening? Que se passe-t-il? He's restoring more what he has stolen. Il est en train de restituer ce qu'il a volé. So the devil knows. Alors le diable As long sait, as somebody has stolen something, quand quelqu'un a volé quelque I have the chose, right to come and steal from him. j'ai le droit de venir le voler cette That's why personne. demons will come in your house. C'est pourquoi les They démons viendront dans will votre maison destroy your house. et ils détruiront You dans will votre see maison. one appliance. Vous verrez vos appareils It seems new. qui ont l'air neufs. You bought it Vous l'avez acheté few weeks. il y a 2 quelques months semaines later, et 2 mois plus breaks tard, down. elle You tombe don't en panne. understand. Vous ne comprenez What pas is the problem? quel est le problème. The problem is not because that thing was faulty. Le It's problème, because you stole. cette chose n'était pas défectueuse, c'est parce que vous l'avez volée. That's why C'est pourquoi there's one thing. When Il y a you see people coming and selling to you things on the street, quand vous voyez des gens don't buy venir those. vous vendre des choses dans les rues, Most vous of les those achetez things are pas. stolen. La plupart de When you ces take choses them, sont volées. Si vous les prenez, You will lose this thing. vous allez les perdre. Usually cell phone, for example, you see people Par coming and exemple, saying, des they sell you an iPhone, it's Vous cheap. vendez un iPhone très moins cher And you go and buy et vous allez it because it's l'acheter very cheap. parce que c'est moins Now, cher. I have an iPhone also. Maintenant, j'ai un iPhone. I'm telling you, Je vous le dis. few moments, later on, few months, Dans quelques mois, that iPhone, somebody will cet steal it from iPhone, you. quelqu'un Or vous you will volera. lose it, you will forget it somewhere. Vous allez l'oublier quelque part Never find it again. et ne jamais What retrouver. have you lost? The Qu'avez-vous iPhone perdu? and your money. L'iPhone et votre argent. Why? Pourquoi? Because you contributed to the thief. Parce que vous avez contribué au You vol. contributed to the stealing. Parce que vous avez contribué au vol. That's why be very careful. Voilà pourquoi vous devez faire attention. Stealing, Voler the impact is big. a un grand impact. And that's why you see Christians, Et voilà pourquoi vous voyez des chrétiens they say, what does it serve? What does it help to serve God? qui se demandent à quoi ça me profite de servir Dieu. Je But viens I'm à having l'église this à chaque problem, fois. I'm having this problem, Mais I'm having this j'ai problem. tel problème. But they don't know. Et ils ne savent pas When it comes to financial possession, que quand if ils you en don't pay what viennent belongs to God, if you don't give what belongs to quand il en God, vient en possession matérielle, si vous ne the donnez pas ce devil qui will appartient steal à from Dieu, you. le diable vous volera. Do you understand? I want you to understand because these are the things that are causing us problems. Voilà les choses qui nous posent des problèmes. You do things, but you feel like nothing works. Vous faites des choses et vous vous sentez comme si rien ne marche. Ephesians chapter 4 verse 8. Éphésiens And I will stop chapitre here. 4, verset 8. Je vais m'arrêter là. Ephesians chapter 4 verse 28, sorry. Éphésiens chapitre 4, verset 28. Ephesians Éphésiens chapter 4 chapitre 4, verse 28. verset 28. I'm reading the word of God. Et la parole de Dieu. In the book of Ephesians, Dans le livre d'Éphésiens, chapter 4 verse chapitre 28. 4, verset 28. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Let him that stole steal no more, Que celui qui dérobait ne dérobe plus, but rather mais plutôt let him labor,
qu'il travaille working with his hands en faisant de ses mains the thing which is good, ce qui est bien, that he may have to give to him that needeth. pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. You understand what it says there? Est-ce que vous comprenez ce qui est dit là? It says, let him that stole Que steal celui no more, qui dérobait ne dérobe plus, but rather let him labor, mais plutôt qu'il travaille, working with his hand the thing faisant which de is ses good, mains ce qui est bien, that he may have to give to him that is needed. pour avoir de quoi donner That à needed. celui qui est dans le besoin. What is the Apostle Paul is saying here? Or what God is saying through the Apostle Paul? Ou que dit Dieu à travers l'apôtre Paul? He implying here Ici, il dit the reason why somebody would go to steal la raison pour laquelle quelqu'un ira voler, is because c'est parce que he does not have what is desiring. il ne possède pas ce qu'il désire. And therefore, Et par conséquent, as a mean to acquire this thing, comme moyen pour acquérir cette chose, he thinks about stealing. il pense à voler. He does not want to work for it. Il ne veut pas travailler. He does not want to furnish effort for it. Il ne veut pas fournir d'efforts. So, in other terms, En d'autres termes, stealing voler, is a reflection c'est une réflexion of laziness. de la paresse. Stealing Voler, is a reflection c'est la réflexion of easily unlawful means des moyens faciles et illégaux to acquire what you don't have, pour acquérir ce que vous n'avez pas, to enter in possession of what you don't have. pour entrer en possession de ce que vous n'avez pas. They don't want to use the normal way. Ils ne veulent pas utiliser la voie normale. They don't want to sweat. Ils ne veulent pas. They don't want to furnish effort. Ils ne veulent pas fournir des. That's why they resort to stealing. Et voilà pourquoi ils vont voler. So thief Alors, le voleur, are lazy people. les voleurs sont des gens paresseux. They don't want to do what is right. Ils ne veulent pas faire ce qui est juste. That's why he said, but rather let him work with his hand in labor, Mais plutôt qu'il travaille working with his hand what is good. et en faisant de ses mains ce qui est bon. So a thief Alors un voleur uses his hand utilise ses mains unto what is evil. pour faire mal. And the reason why he does not have Et la raison pour laquelle il n'a pas, is because that person c'est parce que cette personne does not give to those who needs, ne those who donne are pas, in needs. ne donne pas à ceux qui sont dans le besoin. In other terms, En d'autres termes, what God is saying here, ce que Dieu dit ici, when you don't take care of other people's needs, c'est que quand vous ne prenez pas soin des besoins des your autres, own needs will not be taken care of. personne ne prendra soin de vos besoins. You only possess Vous possédez seulement as much as you take care of other people's needs. autant que vous prenez soin des besoins d'autres personnes. But when you take care of the needs of other people, Quand vous prenez soin des besoins d'autres personnes, your provision votre provision will exceed your needs. excédera vos besoins. That's why you see Voilà pourquoi most of the people, la plupart des gens they are poor qui sont and they pauvres remain poor et ils restent pauvres because they don't like helping others. parce qu'ils n'aiment pas l'entraide ou aider les autres. No matter how little you have, Indépendamment de ce que vous ayez, you can have a little. vous pouvez en avoir peu. Learn to help others. Apprenez à aider les autres. Learn to give to others. Apprenez à Whenever you see somebody in need, à chaque fois que vous voyez quelqu'un dans le besoin, learn to go and give to those who are in need. allez donner à ceux qui sont dans le besoin. When you will do so, Quand vous ferez cela, your own needs will be taken care of. vos besoins seront pris en charge. And the provision Et la provision will exceed even your needs. excédera vos besoins. That's what Jesus said. Voilà pourquoi Jésus I've dit, come to give life and life more abundantly. je suis venu pour donner la vie
et dans l'abondance. What was the commandment that Jesus gave Et quel était le commandement after he resurrected, before he died? juste avant qu'il ne meure? He said what? Il a dit, New commandment I give you. je vous donne un nouveau commandement. Love your neighbor as yourself. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Love your neighbor as yourself. Aime ton prochain comme ton In voisin. other terms, take care of your neighbors En d'autres termes, prenez soin des besoins de votre as you voisin take care of your own needs. comme vous prenez soin des vôtres. Let us help each other. Aidons-nous. Amen. Amen. And therefore you will not be Par in lack conséquent, and vous ne serez tempted pas to dans le steal. manque et tentés à voler. Amen. Amen. So, the art of stealing. L'art de voler. Don't steal. Ne volez pas. Remember, Souvenez-vous, the first one thing is that Satan says, une chose, when Satan, somebody takes someone else's daughter quand and quelqu'un sleep with prend her la fille without de paying a quelqu'un dowry, et ait des relations avec elle sans avoir payé la dot, he is a thief. il est un voleur. When you don't pay your tithe, Quand vous ne payez pas la dîme, you are a thief. vous êtes un voleur. Automatically you are cursed. Oui, automatiquement vous êtes maudit. When you take something that does not belong to you without Vous permission, prenez quelque chose qui ne vous appartient pas sans you permission. are a thief. Vous êtes un voleur. Automatically something will be taken to Et you. automatiquement, quelque chose vous sera arraché. You will restitute it many Et times. vous allez le restituer plusieurs fois. You stole once, Vous avez volé une fois, but the devil will steal 5 times from you. mais le diable vous volera 5 fois. Amen. So we're going to pray. Alors nous allons prier. We are teaching this thing Nous enseignons ces so choses that we understand how to walk in life. pour comprendre comment marcher dans la vie. Because so many things are happening to us, Parce que tellement we de can't choses explain nous them. arrivent et nous ne pouvons pas les It's expliquer because we lack knowledge. parce que nous manquons de connaissances. That's why God said, my people perish because of lack of knowledge. Pourquoi Dieu dit que mon peuple périt faute de That's why connaissances. people need to be taught. Voilà. Et pourquoi les gens doivent être enseignés. You see 1,000 here, Vous voyez 1000 ici the person to whom the 1,000 belongs to, et la personne à qui He doesn't pay attention. appartiennent ne fait pas attention. and you look at the 1,000, Et vous regardez you look already, I can buy fish, this et vous réfléchissez déjà, je peux acheter these nice shoes, cette belle chaussure. but you don't know that you will pay more than what you are Vous ne taking. savez pas que vous payez. If you know that, Si vous savez you will cela, not take the 1,000. vous n'allez pas prendre les 1000. But if you don't know, Si vous ne savez pas, you take the 1,000. vous allez les prendre. And you will go and buy the shoes. Et vous irez acheter You will la chaussure. enjoy it. Vous allez People will vous see you. enrichir. Oh, Les this gens guy, vont vous voir. he's got a new Nike. Oh, il a Hey, une he's got a nouvelle new nice shoes. il a de nouvelles chaussures. Few moments. And that shoes Et cette chaussure is going to be wasted without no time. sera You don't understand. dans peu de temps et vous ne comprendrez pas. Why is it like that? Pourquoi est-ce comme Because it's ça? the fruit of stealing. C'est parce que c'est le fruit du vol. But on top of that, Et en plus de cela, you realize vous allez you réaliser, put 10 and 100 in your vous allez pocket, mettre 100 rennes dans votre poche, and then you walk. vous marchez, And then now you want to pay something, you want to pay the maintenant taxi. vous voulez payer le taxi par It's exemple, 100 rand. et vous commencez à chercher 100 now. tous 100 mais 100 rennes. You are repaying what you stole. Vous êtes en train de payer ce que vous allez voler. Repay what you stole. So let us stand on our feet. We're going to pray. Levons-nous. Stealing gives access to the devil Le vol donne l'accès au diable to steal from you, to destroy whatever you have. de vous voler, de détruire tout ce que vous avez. And when the devil comes to want to steal from you, Et quand le he diable does not vient only take what you voler, stole, il ne prend more. pas seulement ce que vous More. avez volé, et il prend beaucoup So plus. I want us to raise our voice and thank Alors, God j'aimerais que nous élevions nos voix for opening our pour eyes avoir ouvert nos yeux with regard to those misbehavior en rapport avec ces mauvais comportements of stealing. du vol.
pray and thank God. Priez et remerciez. Father, we bless you. We honor you. We exalt you. We elevate you. We magnify you. Thank you for your grace. Thank you for your love. Thank you for your goodness. Thank you for giving us understanding, imparting knowledge unto us. In the name of Jesus. We are so delightful. We are so glad. We are so thankful in the name of Jesus Christ for what you are, oh God, empowering us with, the knowledge that you're imparting unto us, the understanding that you're imparting unto us in the name of Jesus. Blessed be your name forever and ever in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Now let us raise our voice. Humble yourself before God. If you know that you have stolen in whatsoever way, dans quelque façon que ce soit, maybe peut-être you slept vous avez with the daughter avec la fille of someone de quelqu'un without paying the dowry to the parents. à ses parents, You stole. vous avez volé. Maybe Peut-être people used to give you money les gens vous ont donné de l'argent and you don't pay the tithe to God. et vous ne payez pas les dixièmes. You have stolen. Vous avez volé. Maybe Peut-être you took what did not belong to you. vous avez pris ce qui ne vous appartient pas. You stole. Vous avez volé. So whatever way that you may find yourself in, De quelque façon vous pouvez, that categorize it as stealing, qui est catégorisé comme étant du vol. I want you to ask God to forgive you. J'aimerais que vous demandiez à Dieu de vous Repent pardonner. before God. Et vous devez Ask God demander à Dieu to forgive you de vous pardonner, and cleanse you with His blood de vous purifier and avec take son sang away your sin, et d'enlever that the vos péchés, devil may no longer have anything to against you, pour que le diable n'ait with plus regard to vraiment stealing, en rapport avec le vol, that he may not come again and steal in your life. pour qu'il ne puisse pas entrer dans votre vie et voler. In the name of Au Jesus, nom de Jésus, repent before God. répondez, Ask God to forgive you. demandez à Dieu de vous Pray also for your family. prier également pour vous. Pray for your father. Pray for your mother. Pray for your relatives. Sometimes we are also paying for the wrong that they did. Nous payons aussi pour le mal qu'ils ont fait. Ask God to forgive them. Demandez à Dieu de leur For your pardonner. grandparents, Vos your grands-parents grandparents. et vos arrière-grands-parents. Because God, the Bible says, God said that He punished the iniquities of the fathers Il punit les iniquités du Père until the fourth and the third and the fourth generation. jusqu'à la troisième et la quatrième génération. So pray Alors prie for your forefathers, pour vos, for the wrong that they have done, for any way that they have stolen. pour toute façon dont ils ont Ask God to volé. forgive you, Demandez à to Dieu de forgive leur them, pardonner. and wash you, wash your family, wash your bloodline with the blood of Jesus. Avec le sang de Jésus. Pray in Jesus' name. Prie au nom de Jésus. Father, in the name of Jesus, pray sincerely from your heart. Cry unto God. Be sincere, be genuine, be true. In the name of Jesus, I'm telling you, there will be a change in your life. As you take firm decision to change, there will be a change in your life. Father, in the name of Jesus Christ, we come before you and we humble ourselves, O Lord. We pray that you forgive us, O Lord, for whatsoever we've done, O Lord, that did not honor you. Whatsoever we've done, that did not glorify you. Whatsoever we've done, O God, that constituted Almighty God as an act of stealing. Lord, whether it be, oh God, physical stealing or spiritual stealing, for all the people, the women, Almighty God, that we may have slept with, Almighty God, without, Almighty God, paying dowry to their parent. Oh Lord, forgive us. In the name of Jesus Christ, we pray for all of us here present and the multitude of the congregation that you have bestowed, Almighty God, upon this ministry, even Bethel God's house, Almighty God, in the name of Jesus Christ. We pray for our parents, our grandparents, oh God, our forefathers, Almighty God, in the name of Jesus Christ. For all those, Almighty God, who committed, Almighty God, the bloodline that committed, oh God, an act of thief, that, oh God, caused, Almighty God, this generation, Almighty God, that we are, oh God, to pay the consequences of that stealing.
of that theft, Almighty God. Father, we ask for your mercy. We pray that you forgive us. We pray that you forgive us. We pray that you forgive us. In the name of Jesus Christ, have mercy upon us, O Lord. We cry out to you. We cry out to you in the name of Jesus Christ. Forgive us, O Lord, for whatsoever theft that we committed, Almighty God, in the name of Jesus Christ. Father, have mercy upon us, O Lord, in the name of Jesus Christ. Father, O God, cleanse us with the blood of Jesus Christ. Wash us with the blood of Jesus Christ. Nullify, Almighty God, that act, Almighty God, in the name of Jesus Christ, of theft, Almighty God, the consequence, Almighty God, of that theft, Almighty God, oh God, nullify it, Almighty God, in the name of Jesus, with the blood of Jesus Christ. Take away our sins, Almighty God. Wash us, Almighty God. Make us pure, Almighty God, in the name of Jesus Christ. And let, oh God, Jesus plead for us, Almighty God, to say that if, oh God, we commit a sin, that we have an advocate before God, even just for the righteous, Almighty God. Lord, you pay the price for us, Almighty God. You were condemned for us, Almighty God. Now we ask you, Lord, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, take away our sins, take away our sins, wash away our sins, Almighty God, and nullify, Almighty God, the consequences of it, Almighty God, the negative consequences of it, Almighty God, in the name of Jesus Christ, Almighty God. Let it be nullified, let it be annihilated in the name of Jesus Christ. Let not the devil, oh God, even, oh God, get any hold against us, oh my God, in the name of Jesus Christ. Let him no more, oh God, in the name of Jesus Christ, oh God, anything to accuse us, Almighty God, in the name of Jesus Christ, we got to this commandment, oh Lord, in the name of Jesus Christ. We thank you, we bless you, in Jesus' mighty name. I want you to raise your voice in the name of Jesus Christ. And I want you to ask God to help you to change your ways, not to fall again into this trap of the enemy, not to fall again into any kind of stealing, whether it be in a spiritual realm, whether it be physically, that you always pay your tithe, that you don't sleep with the daughter of someone without paying the dowry, in the name of Jesus, or without asking the permission to the father, the parent, to marry the daughter, in the name of Jesus. Raise your voice and pray. Pray, 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 pray from the bottom of your heart. Ask God to help you. Father, in the name of Jesus Christ, we pray right now. And we ask you, God Almighty, in the name of Jesus Christ, help us. Help us, O Lord, in Jesus' name. Help us, O Lord. For, oh God, in the name of Jesus Christ, so many a time, Almighty God, we have fallen into this trap of the enemy, Almighty God. Help us, Almighty God, in the name of Jesus Christ, no more, oh God, to fall no more into that trap, Almighty God. Help us to be resolute, Almighty God, in the name of Jesus Christ, to leave, Almighty God, in the name of Jesus Christ, away from this, Almighty God, oh God, in the name of Jesus Christ, Almighty God, this world stealing, away from, Almighty God, any form of stealing, in the name of Jesus Christ, to live a life of holiness in the name of Jesus. So we ask you, manifest yourself, help us. You say, Almighty God, with many it is impossible, but with God all things are possible. Only you can transform us, only you can change us. We are so weak, Almighty God, that we easily be tempted, Almighty God, to do the same thing over and over. Father, release us, Almighty God, from this, Almighty God, evil habit. Release us, Almighty God, in the name of Jesus Christ, from any act, Almighty God, of stealing, whatsoever form, in the name of Jesus Christ. Set us free, for you said that the one who sin, Almighty God, is a slave of sin. Therefore we pray, oh God, in the name of Jesus Christ, break the bondage of sin, Almighty God, of stealing, Almighty God, from our lives. Break the, oh God, the chain of stealing, Almighty God, from our life, in the name of Jesus Christ, Almighty God. Let, Almighty God, in the name of Jesus Christ, the chains, Almighty God, of sin, pray, oh God, be broken from, oh God, from our life and from our families, Almighty God, in the name of Jesus, from each and every member of this congregation, in the name of Jesus Christ, wherever they be, Almighty God, in the name of Jesus Christ, let them be free completely. Let them be released completely, Almighty God, in the name of Jesus Christ. Let our life change, transform our life. Only you can change us. Only you can transform us. Only you can, oh God, make us, oh God, in the name of Jesus Christ, oh God, in the name of Jesus Christ, different people, Almighty God. Transform people, Almighty God. Change people, Almighty God, for better, for good, in the name of Jesus Christ, Almighty God. Only you can set us free, Almighty God, from this power, Almighty God, oh God,
is a field of stealing, oh God, of whatsoever form, in the name of Jesus Christ, Almighty God. Father, we thank you in the name of Jesus for releasing your anointing, Almighty God, of our land and setting us free. For you have come, Lord Jesus, to set free the captive, to set at liberty those who are captive in the name of Jesus Christ. We thank you, Jesus. We bless you, Jesus. Hallelujah. Glory unto you. Magnify your name. We exalt your name in the name of Jesus. Now you're going to pray and ask God. Pray and ask God to help you to work, to work hard, that you may benefit pour que vous puissiez bénéficier of the fruit of your work, du fruit de votre travail, of the fruit of your labor. du fruit de votre... Ask God also Demandez à Dieu to help you de vous aider to help those who are in need, à aider ceux qui sont dans le besoin, to always manifest your love for your neighbor by helping them, à manifester votre amour pour votre voisin en les aidant, by meeting their need en les aidant à combler leurs besoins in the name of au nom de Jesus. Jésus-Christ. And as you do so, Et en le faisant, let your own needs be met. que vos propres besoins soient comblés, Let your provision overabound vision soit dans l'abondance in the name of au Jesus. nom de Jésus. Let us raise our voice and pray. Levons nos voix et Father, in the name of Jesus Christ, we ask you, God Almighty, help us, O Lord. Help us in the name of Jesus Christ to work, Almighty God, and even work hard. And as we work, Almighty God, help us, O Lord, in the name of Jesus Christ to, oh God, enjoy, Almighty God, to use our hands, oh God, unto good things, unto good work. And as we, oh God, see as well, Almighty God, the fruit, Almighty God, of our work, Almighty God, that we enjoy the fruit of our work, Almighty God, that we benefit the fruit of our work, Almighty God, in the name of Jesus Christ, Almighty God, that we do not work in vain, Almighty God, in the name of Jesus Christ, Almighty God, we enjoy the fruit of our work, Almighty God, and help us also, oh God, in the name of Jesus Christ, to help those who are in need, Almighty God, as we receive, Almighty God, the fruit of our work, Almighty God, that we do not only use it for ourselves, that we share it, Almighty God, with others. We share it with those who are in need, Almighty God, in the name of Jesus Christ. As we do so, Lord, in the name of Jesus Christ, let our own needs be met. Let our own need, Almighty God, in the name of Jesus Christ, let our, oh God, be, oh God, in the name of Jesus Christ, Almighty God, oh God, covered. Let, oh God, in the name of Jesus Christ, your provision over our life, Almighty God, over our bound, in the name of Jesus Christ. Let it over our bound, in the name of Jesus Christ. Let it over our bound, in the name of Jesus Christ, oh Lord. We ask you, Almighty God, let it be, Almighty God, for our family members. Let it be, Almighty God, for each and every member of this congregation, wherever they be, Almighty God. Let them be people who help, Almighty God, others, who help, Almighty God, their neighbors, to manifest the love for the neighbors, in the name of Jesus Christ. Let us, oh God, be, oh God, the people, Almighty God, who walk, Almighty God, in love, who walk in love by helping, Almighty God, in the name of Jesus Christ, oh God, at those who are in need, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, wherever we be, Almighty God, wherever we be, Almighty God, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, we thank you, we bless you, in Jesus' mighty name, we exalt you, in the name of Jesus Christ. I want you to raise your voice, pray for your work, pray for your studies, pray for your business, pray for your family, pray for pray for your school, your classmates, your roommates, your housemate. Pray for the people of Sunnyside. Pray for the people of Arcadia, Pretoria. Pray for the people of your respective nations, the people of DRC, the people of Gabon, the people of South Africa, Kenya, Zimbabwe, Benin. Pray for the church of God over the world. In the name of Jesus. Pray for the people to be saved. Pray for the people to get out of darkness and come into the marvelous light of God. In Jesus' name. Pray for the people to serve God in truth and in spirit, in the name of Jesus. Raise your voice and pray. Pray for the deliverance of your family. Pray for the deliverance of our nations. Pray for the change. Pray for the change. Pray for the people to worship
God, to serve God, to pray unto God, to forsake the evil ways, not to look unto men, but look unto God with a sincere heart. In the name of Jesus, pray for your parents, pray for your parents, pray for your brothers, pray for your sisters, pray for your children, pray for your spouse. In the name of Jesus, raise your voice and pray. Raise your voice and pray. Pray for a revival in Sunnyside, in Arcadia, in South Africa, in Africa, in our nation, in the name of Jesus. Father, manifest yourself. We pray and we ask you, Almighty God, we bring before you this huge multitude, Almighty God, of congregation, Almighty God, that you have bestowed upon this, oh God, ministry, oh God, even Bethel God's house. Whatever they be, Almighty God, in the name of just all over the world, we pray for resident family members, we pray for parents, Almighty God, our siblings, Almighty God, brothers, sisters, Almighty God, children, our spouse, Almighty God, our relatives, Almighty God. We pray, Almighty God, for people, Almighty God, in our workplace, or how God, in our house, or our housemate. We pray for our schoolmates. We pray for our neighbors. We pray for, oh God, in the name of just for people in the suburbs, Almighty God, the people in Sunnyside, the people in Arcadia, the people, Almighty God, in Pretoria, the people in South Africa, the people in the rest nation, Almighty God, nation of Gabon, DRC, Zimbabwe, oh God, in the name of Jesus Christ, no Benin, Almighty God, Kenya, Almighty God, in the name of Jesus Christ, the people, Almighty God, in Congo, Almighty God, in the name of Jesus Christ, the people, Almighty God, in the name of Jesus Christ, Almighty God, in the name of Jesus Christ, over the world, Almighty God, your church, over the world, Almighty God, whatever it be, Almighty God, in the name of Jesus Christ, we ask you, Almighty God, strengthen your hands, oh God, to deliver, Almighty God, to bring, Almighty God, people, Almighty God, in the name of out of darkness into your marvelous light, Almighty God, in the name of Jesus Christ. Let them be free, let the people be free, let the family be free, let the children be free, Almighty God, to serve you, Almighty God, to do your will, Almighty God, to, Almighty God, know you, Almighty God, in the name of Jesus Christ, walk in your ways and walk, oh God, in the ways of holiness, Almighty God, all the rest of their lives, Almighty God, in the name of Jesus Christ. Let them be free, Almighty God, to, oh God, in the name of to obey you, Almighty God, in the name of Jesus Christ, to interact with you, Almighty God. Let the people look unto you and not look unto a man, Almighty God, in the name of Jesus Christ, Almighty God. Let them, Almighty God, oh God, seek your face, Almighty God, with a sincere heart, with a true and genuine heart, in truth and in spirit, Almighty God. Let the people, Almighty God, in the name of worship in truth and in spirit, Almighty God. Let the people, Almighty God, know you, Almighty God. You the only true God, and know your Son, Jesus Christ, whom you have sent, Almighty God. In the name of Jesus Christ, Almighty God. Let, Almighty God, our nation be free. Let our nation be delivered. Let our nation be delivered. Let our nation be delivered. Let this nation be delivered. In the name of Jesus Christ, Almighty God. Father, we pray and we ask you, Almighty God, in the name for your divine protection of our life, our family, Almighty God. Whatever, Almighty God, we pray, Almighty God, in the name of Jesus Christ, Almighty God. Over our children, Almighty God. Oh God, deliver the people in our workplace. Deliver the people, Almighty God, in our place of studies, Almighty God. In our school, in our home, Almighty God, in our household. Oh God, in the name of Jesus Christ, Almighty God. In our suburbs, Almighty God. In our respective cities, Almighty God. In our respective town, Almighty God. In the name of Jesus Christ, Almighty God. Father, we pray in the name of Jesus Christ for a great revival, Almighty God. In our nations, Almighty God, even this nation of South Africa, Almighty God. Even in Sunnyside, Arcadia, Almighty God. In our services, Almighty God. Bring a revival, Almighty God. Bring revival, Almighty God. Bring revival, Almighty God. Bring revival, Almighty God. In the name of Jesus, your revival, Almighty God. In the name of Jesus, we ask you, Almighty God. Let your wind, Almighty God, of revival blow over our lives, Almighty God. Let it blow. Equip your people, Almighty God. Equip us, Almighty God, with your power, Almighty God, your anointing. Make us, Almighty God, be pillars, Almighty God, in your house, Almighty God. Intercessors in your house, Almighty God. In the name of Jesus Christ, Almighty God. People, Almighty God, always on the field, Almighty God, preaching, Almighty God, your word, calling people unto repentance, calling people, Almighty God, to know you, Almighty God, in the name of Jesus Christ, Almighty God. People always taking care, Almighty God, of the sheep, Almighty God. In Jesus' mighty name, manifest yourself, Almighty God. Intervene, Almighty God. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. Let us take our offering and let us give unto God. No matter how much you have, no matter how little you have, give unto God. Give unto God.